Mambo vipi? Fit sana, fresh nashukuru. Uko poa? Kabisa. So leo tuko hapa because of why? Tell us. Leo tuko hapa because nimesema mkuje muone venue. Mkuje muone greatness in the making. Mkuje muone what it means to move to the next level. As an event, as a festival, and to anticipate an experience ya kubamba sana. So the event is Blanket and Wine, I guess. Yes. Right? So what nini kwanza kwa wale wajui kwanza. Tuanze tu hapo. Nini inform the name Blankets and Wine. Yes. So Blankets and Wine tulianzisha in 2008, so 14 years ago. My idea nikianzisha Blankets and Wine ilikuwa kukuwe na space ya artist anapenda kuperform live, aweze kuperform live to an audience directly. Na hiyo time it was like kama uko unaimba kapuka, basically aungepata show na ungeplaywa kwa radio. Na kulikuwa na wasanii wakali akina Susan Owio, Eric Wainaina, Yunasi, Sayondo Sotisolo alikuwa anaanza. So many artists, myself, because hatukuwa tunaimba kapuka, it's like tulikuwa tu lost. So nikaona na tukitengeneza place wasanii kama sisi tunaweza ita mafans wetu directly na wakuje na waenjoy. Now nilikuwa na ile concept like ya picnic. Ni daytime event, we kuja na hiyo Masai shuka yako as your blanket ya kuketi kwa nyasi. We kuja na wine yako, kama si wine kuja na ile kitu wewe kunywa, kama na hata picnic basket yako. Wewe lete vibes, mimi nilete muziki, tuchanganyishe tuone venye itakuwa. And then it stuck. And here we are 14 years later. So I guess last year but one ulisema mkua. So somebody that ameona your break, so Sai, is there anything new experience that they should expect from the other different ones? Exactly. The first thing is we now have 2 stages. For many years tumekuwa one stage. Sai Festival iko na 2 stages. The second stage is women only, DJ producers. Mademu wana produce muziki yao na pia ni ma DJ. So nataka tu mkue surprise like level ya muziki mademu wa Kenya wana produce. Second thing obviously ni a new venue that is at the next level that ime consider sana your security, your parking, your convenience, lighting, venue imejielewa. The third thing ni tume level up from a team perspective. In those 2 years, kitu interesting ili happen, like kuna wase wengi ata corporate wali do job, we know that. So tumeweza kuabsorb wase wako na very high level of work experience. The situation imefanya wakakuwa available and we've been able to absorb them. So this year nina feel very empowered that ile back-end team ina produce hii festival wanajua venye mambo zinafaa kukua. Another thing mnafaa ku anticipate a new experience is kuna hii activation corporate zone. This year tunataka tu yani mfeel tu mavitu yani vibes on vibes. Unajua explain vibes sijui. You know when you say like the vibes, right, even kusemaje ukifika tu unajua like what time it is. Expect vibes on vibes, like every place you turn you'll just be like bro blankets wamejielewa. And talking about vibes, who are we expecting to see on this event in terms of artists? Yes. So we have a spectacular lineup of artists. We have about 20 performers in the festival. The main stage has 8 performers, some of Kenya's best artists in different genres. Watendawili wako hapa, Ethan Mziki, Wendy K, Suraj, the only Rosa. We are currently in talks with some of Kenya's biggest legends to also join as a surprise. Saki kusema yanataka tu yo iko surprise mfike hapa like oh snap. Then obviously tuko na ma headliners, ma heavy hitters. Savara ametushikilia as Kenya. We really believe Savara like anaenda ku blow so global. Tuko na big amapiano star from South Africa anaitwa Musa Keys pia na join in. We have one of the biggest artists in the world from Nigeria anaitwa CK.
mziki zake ka Love Nwantiti iko like 7.4 billion streams. So like tume really consider the sounds. E program ya this time, which is also something to think about, what is new. Tumesema we are all aware that Africa is saying Africa ndio ina trend, hata mziki sahi ni Africa ina trend, and so we have made sure that the festival reflects that rise of the international African star, and the sounds of the international African star. Bado hapo kwa vibes. When we're talking about vibes, we understand that MDQ anakuanga na vibes. Vibes on vibes. Vibes on vibes. Vibe check yangu. What to expect nini kutoka kwako? What is new that umetuletea kwa hii Blankets and Wine? Expectini kwanza setup amjawaiona. Vitu tu zitawafurahisha, ma artistic things zitakuwa tu like wow. I want you to have so many wow. That was so wow. Yeah, it is good to see you that kwa lineup make a bigger percentage of Kenyan artists. Actually, to be honest, kwa program yetu, only 2 artists are not Kenyans. Yeah, and lately kumekuwa na hii talk ya play KE. What's your take on that? I really support the idea of developing home. Nataka sana to develop home. Nataka tujisikilize, tukue more exposed. That's actually one of the things nataka waseo kikam kwa festival. Like maybe ukisoma hiyo jina you're like, mi sijui msanii ni nani. But trust me, Blankets wanajua mziki. Trust me, tunajua mse anajua mziki ni kali na anajua kuperform. Na actually, venye tumesema gigi inaanza saa 6, kweni tu hapa saa 6. Tunafunguanga saa 6, ingia, situate, kula lunch, jua form ni aje, 2 sharp tunaanza performances. Tunatoa schedule na mnajua venye hiyo schedule inaenda. Itakuwa so lit. A big thing that we set Blankets is discover, love, share. It is so amazing. Ukiingia place, ujui msanii ni nani, but anakubamba, unashinda the whole day ukishazam. Hii ni wimbo gani? That's really the experience of discovering music. To come to your point, it's that as the Kenyan taste palette yetu kama Kenyan, ina need kuwiden. But hizo sounds already ziko. Ni venye wase wa gengeton wanasikiliza gengeton. Wase wa hip hop wanasikiliza hip hop. So sisi tunasema we need to marry the sounds. Kuna so much Kenyan R&B, mse wa gengeton maybe ajui. Na hawa wasanii na producers wa R&B wakishikana na hawa gengeton, wakifuse hiyo kitu. Tunaweza provide, kuproduce a very next level of music. So I really support the idea of play KE, and even more than that, I support the idea of discover KE. Mziki ni mingi. Ile kama unajua moja, jua kuna like 99% ile ujui. And that's what I would love for anybody who is a curator or a media to do. Put Kenyan artists on. Put Kenyan artists on. Wase wa discover tu like damn, kumbe already tunakuanga tuna ma R&B stars wetu, ma Burna Boys wetu. Bas, mziki izidi. So let me ask you, kumekuwa na tetesi kwa like this gengeton music. It was on the rise. Right now iko pale chini. Some people wanasema it's dead. No. What's your opinion? No, gengeton is not dead. Wase wanapenda tu kuhate. Na hiyo hata sisemi sijui kama ni kujiblame. Nitasema hiyo ni it's a Kenyan. Unakumbuka Michael Joseph akituambia Kenyans are peculiar. Unakumbuka zamani tukiambiwa hivyo na sonko ya Safaricom. Kenyans are a peculiar lot. Manze Kenyans tunakuanga so hard on ourselves. Hata saa hii like you've worked so hard, umeanzisha biashara yako, blane tu kidogo, wase wanakuingilia like. So what happened is gengeton is just doing what any genre does. Inaanza, inajiuplift. Then now you need other people kuingia for the thing to move to the next level. So according to me, gengeton is in an amazing place to open its doors. Wase wa move to the next level. Neza imagine msanii kama Mayonde akiingia like gengeton. You know what I mean? Akibring hizo harmonies, hiyo flow, hiyo R&B. So what I believe is that gengeton has all the ingredients to move to the next level. Sasa ni sasa pia sisi kama wasanii, bidii yetu, curiosity yetu, na hiyo cooperation, kupendana,
tupendane, like usione like oh huyo ni youth ama huyu msee ametoka sijui wapi na mimi ni uptown sijui hakuna kitu kama hiyo. First muziki inanga uptown downtown. Sisi upenda reggae wote na you know what I mean. So to me I don't agree that Gengeton. What's your take on Rico Mondi when he says that Kenyan musicians are lazy? Kwenda Eric. Hapana, never ever. Actually not just mimi, I'm not somebody who can ever, you'll never find me talking badly about any creative in Kenya, whether it's artist, actor, wase wa content, manze wa Kenyans wana bidii. So I don't agree. What I think is that the effort can be more focused. And so I think that it is incorrect to say people are lazy. I think what we can ask is, what is the opportunity? How do we occupy the opportunity now? Yeah, that's it. But no, I don't agree that Kenyan artists are lazy. No. So after Blankets, Wines and Blankets 2023, what are your new projects that to tegemea utakleta? First 2023 narudi studio. I'm excited finally narudi samziki. Biashara itakuwa imerudi on its feet. Sasa tunaweza ingia studio. Niko na so many projects. Actually fans wangu wa day one wananijua hip hop na wanakuanga like mdemu ulituacha. I'm like okay, nimesikia tumekuwa tukiongea na Scam Cardinali. I'm like okay, na fans sasa nirudi nifanye some hip hop projects. Nataka pia nifanye some house projects. Nataka tu kumake muziki kwa wingi, like isaturate. Unajua venye I want to put you on a touch spot. Twende. Octo hapa, Calligraph Jones hapa. Chagua mtu mmoja. Wakadinali. Kwanza umemention kuhusu hip hop and Wakadinali. Nimeenda na Wakadinali. I just wanted nimeenda na Wakadinali. Or aya, Octo hapa, Kali hapa. Nimeenda na Nyashinski. Sauti Sol hapa, Heart the Band hapa. Man. Hiyo ni ngumu msee. Come on. Wote. All. Hebu tuambie kitu. This is on a personal level. What's has motherhood been for you? Motherhood has been life changing. Your life expands, like there's a big purpose to your life, but now you recognize like you're a guardian to somebody. And huyu mtu amekuja hapa with their own mission. Ametoka from God with their own mission, their own vision. So I'm very aware that my job is to help them come into their own mind and afanye ile kitu amekuja kufanya hapa on earth. Na nimepewa guardianship, si ati tini wangu ni mtoto ni wa Mungu, umepewa guardianship. So imenifanya like very responsible, ime deepen my relationship definitely with God, na ime deepen my relationship with my mother. Kumbe sasa ndio nimeona mama ya mtu. Heshimu huyo mtu bwana. Sasa nimeona kwa nini watu wana fighting ukitukana mama yao. Nimeona. Sawa, tukimalizia swali ya mwisho kabisa. What should people expect? Tell them, your fans. Okay. So. Sorry. Okay. Yeah, I was like, ipatie ningoje ipite ama uko sawa? Okay, fiti. What you can expect. Step 1, 21st December. Sherehe itanoga kunoga. After that, 2023 ni hivi kana panda. Expect concerts, expect festivals, expect music, expect collaborations, expect high-level cooperation with people in the industry. Expect us to move to the next level. Thank you so much. Absolutely. Karibuni. Asante.